Good morning, good people. It's Friday morning, and the trash day. Naenda collect for another 1 week since Sunday. So we're going to sort it out outside there, and it's very cold. Tunaweka chupa kando na hizo majuala kando, alafu tunaweka nje. Yeah. And today is a cleaning day, and my wife is preparing. We're gonna pamper the baby and Mary. Ziko hapa kando, zinaenda kwa trash very soon. Na very soon kila kitu kitakuwa sawa kwa hii nyumba. Na kawaida vile nawaambia kila siku, wife anapenda kufanya kazi na mkono yake. Tuko na mashini lakini haitumii. Na pia nimegundua mashini pia inachukua maji mob sana, si ndio? A lot of water. Na sisi watu bili inakuja mob. $300. That's a lot. So afadhali tutumie. Yeah, 100 a month. So afadhali tutumie tu African style. Nyaluli kali. I tell you people, this is how we do it. Na very soon hapa itakuwa safi. Hivi ndio nyumba iko before cleaning. Kuna nguo ya jana nilikuwa mini shopping na tumebuy beans kubwa Costco. Costco is the best place to be. Hii tunataka kula pole cup 2 cup per meal ama 2 cup 1 cup. 2 cup per meal. Tangu tumalize hii sijui ni meal karibu 20 20 meal. So ukiona hapa juu ni chafu sana, hii tunapitia tu na itakuwa tutarudi baada. You see. Tunaona matokeo ni hapa. Tumetupa hizo snacks za watoto. Size kidogo tu kando place. Na tulibai pia viazi kubwa. Potatoes spam. Hii ni 22 kilos of potato. So tuko set for another. Tena ipe ni 2 weeks ndio. Potato 2 weeks ama 3, maximum 3, but 2 I think, because watu wengi wanapenda chipo sana na viazi, na jaa mimi pia ni mtu wa viazi. So yeah people, the house is dirty. Ndizi sikuwa nimejua hizi pampa za mari zote hizi for how many days? 1 week zingine ziko pande ile. Mama anatumia pampa, karibu anatumia kama pampa 4 to 7 pampers a day, si ndio? 6 to 8 pampers a day. Hapa ni salt. Tuna kidogo huko nje, nimeweka salt for snow. So yeah, unavile ni chafu. We'll come back here. You see? Hapa pia ni chafu sana. Tutaonyesha hizi. Tukimaliza we'll come back na tutaonyesha vile vitu ziko. Ndio yeye ameshaanza kuleta vitu zake ready. Kawaida washer. Hii ni another closet hapa tunaweka mashine zetu kidogo. Hii ni vacuum nyingine. Tuko na hii vacuum, tuko na hii vacuum, tuko na hii vacuum, tuko na 4 vacuum in this house. In fact 5. Tuko na hii vacuum, hii ni 3, kuna nyingine iko upstairs na kuna nyingine kwa basement. Yeah, ukikuwa mtu una clean nyumba lazima kuwe na everything you need. Pampers za mtoi. Nakwambia this time hata zingine atashinda. Mtoi yako na pampa kwa na hizi pampa zimejaa. Oh, look at that. Mama. And umevaa Christmas attire zao leo. You guys umevaa pajama zenu za Christmas. And big boy is here. What up, boy? Yeah. Nimesha mnyoa kijana, look handsome like daddy. Like daddy. What do you want to say here? Hi. Such a boy. So yeah, pampers zimejaa hapa Kenji boy. Look at these. Mpya. Ishafunguliwa. Nani pampers zime. Naona.
Wipes zimejaa hapa. No, it's okay. You don't have to open. Well, you can You don't have to open. You can see. I need to be. There's green. No, open. Okay. How many sleeves are there? 1, 2, 3. Do you want to pull out one? The middle for the middle child. Ooh. Can you count? Sure. Do you want to put it here and then you count here? There. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Just do like this. There are 174 pampers inside there. 100. That would last her 174. like 3 months. 100 and what? 174. You want to open and put it back? Yeah. So people, tuko na over. This is 174. Hapa tuko na around 200. 80. Hapa tuko na just a quick one. Oh mama, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Wow. 35. So that means this one is what? 35, and we have 2 here, 2. So 35 plus 35, that's how many? So, oh, this one 70, 70, 70, 70, 100 and Something. 120, 35. We have like how many count there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. You see? 43 plus 70, 70, 70, 70 plus 120 plus 175 plus bonus. That's We have bonus here, yeah, plus bonus. So we have over 400 diapers. We have what? over 400 diapers. That's actually crazy. 400 diapers, and all of them are size 2. So we need to start giving out because Amaru cannot put them all. It's too much. Tamita is too. Oh, the boys, it was a shot, and there's a beautiful dance. Okay. So people, we just see me and my family time, yeah. And this is my small studio. This is where I do my live. I do my live thing here, and then this is where we change baby Mari. And hapa ndo kasiti yake iko very ready for kwanza safari. And to make a like to organize things always, all the time. Anaita organizer wa nyumba, yeye akipata vitu ziko messy, anaanza kuanza kusema no dad, you need to put this here, we need to put this here. So guys, there's a lot of diapers here, and yeah, we thank God. We thank God for provision. We thank God for providing baby Amari with diapers and wipes and a lot of clothes. Then, do you think Amari is going to wear all the clothes? Hata zingine atagrow kama hajavaa. Do you know that? Yeah. Kuna outfit moja mwenye ni ya Christmas yake ingine, but hii mwenye anavaa sahi. That means I don't even know. Not the outfit that she's wearing right now.
on this side, brother. You see? From this side. So it's coming out. Yeah, after 1 year of using this thing, Tara imerudisha pesa yake. Mama said uko pesa je. Sasa ni night time ya kupeleka kwa Goodwill. Ndio kudonate. We're going to donate this one and this one, and after tunatumia new brand, people make some noise for the toaster. So Tamika, this is another out, so tough. So tumeleta a new toaster na brika kuchemsha maji ya black tea ama unaweza kumix. Yeah, ndio nasema hapo ni digital easy to use. So the jikoni inaonekana supu. Kila kitu. Sasa next ni kutoa ile microwave. Few months to come tunataka kutoa hiyo microwave na leta nyingine mpya alafu tunafanya kwa Goodwill. Inaitwa staying at home. Inabidi unakaa home alafu unapika ribs for the family. Watu hiyo washakula burger. Nadua. Wapi ugali? Ndio hiyo ugali. Ugali. Uwa tatimala ongela. Mala. Mala. Uwa ngadi kuna sadlogo. Yeah, people. And this time, safi kabisa. Koringa dona ribs more. Give not ka. Take na cabbage kanyoa. Another their truth. The meat is ready, Mama. You want some food? Little cabbage. This I do nga do chiemo manorong. Piga change look on the make style like safi. Buddha, you look good, Nafanya dada hebu niangalia hapo nione kama nafanya change. Hivi china hapa. Weka china hapo hiyo. Katrina toa pilo. Sasa hivi ndio hapo na change. Bwana, ibo pade. Umeng'oa kichoko? Hapana. Jadungulo. Side kwa hapa tulitoa. Ribs iko hapa safi biba. Ibo chwade. I don't know what that means. Hey, it's time to play some races. Watchiji tu hapa Netflix zake movie, akichoka analala hapo chini. Go smart. All right, ladies and gentlemen, boys and girls. Na ndio matokeo sasa. Nyumba ni safi for the next 3 to 4 days. For the next 3 to 4 days again, and then we do it again next week. Temita Bethany ya Cosette. Tunamoja tutakuja anza kuwatch vitu zake hapa. Bedi ya mtoi ndio hii hapa. Na wife ndio ule pale, after kufanya kazi moja safi, ananyonyesha mtoto sasa, anasikia baridi, utanimundie nimfunike mguu hapa. Mguu yake isikie joto. Lazima ufunikwe, umefanya kazi kubwa sana leo. Sasa ananyonyesha tu mtoto, nyumba ndio hii. Odero pia kwa hapa safi kabisa, tuna watch tu Odero tukipumzika, tukipiga ma stories zetu. Sasa tunapiga stories za kitambo, tunacheka na tunafurahia pamoja. Na ni mzuri. Tumechange curtain, tumeweka hii a little bit brownish. Hii na hii
zinafanana, alafu katikati tumeweka gray here, just hizi lazima blend. Wiki tu vitu the same zote. So yeah, this is our new curtain for the few months, maybe 3 to 5, maybe to 6 months. 6. How many months? Hapa ni majuu, curtain hakuna vumbi. Ongea mali ile curtain inaacha tu hapo. Kuna wengine wanakaa na hata 7 years. Sasa sema hivyo. Si hapo unatoa tu unaosha 40 minutes, una dry, unarudisha. So 1 month tunaweka kala nyingine, si ndio? Okay, safi. Tutachange basi. Hapa sasa inaweza kulala hata chini sasa. Otlero. Tumechapa kazi, tumechange trash zote, zimeshaenda nje, zimechukuliwa. Safi. Tumechapa bata huku. Hapa ndo main entry. But upstairs now. Hapa yote playground ya Timika. Hapa ndo mama atakuwa anacheza na Maury. This is where they play. Now and forever, the Williams. Nenda kuandika hapo juu the Williams. House rule ndo hizo. Newa. Unwa chango. Jadung doni ndo mayom to uno. Jadung doni ndo mayom. Nyasai duongo mera. Ne. Everything white. I don't know what white. Ona. Wacha. Wote kapangi bwana. Lazima ukiwa mtu unapanga nyumba. Sasa ona. Hiyo matokeo. Ndio hiyo matokeo people. Sisi hatuchezi na kasi. Sisi tunachapa kasi. Wapi zile stain sasa? Sema tusikie. Kuna wifi anajua kupiga kazi. Alafu wa mzee pia anajua kupiga vacuum na kupanguza. Jadung yuecho anya saibe dung tinda tiyo. So let's wait. Tuone itakuwaje. Yeah. Dongotlero. Vile tunajua mob, tuko na mavitamin hapa kama wewe ni mtu. Hii nawekea hapa msome kidogo mweza kubai vita. Jimomo zaidi. Yani kitandani nyakaninde kama taisi dakika pradeka beach katawana asati yo mateko ro yueyo jadunga yueyo dogo isijifungue sana. Hapo pampa chaligipi. Hii bed ni kubwa. Mwenyewe anatushana kuanzia hapo mpaka hii bed anza kutumia for the next 3 years to 5. This bed is huge for the baby. Hii atatemeka na ingia ndani. Inatosha temeka betini. Bathtub yao. Zile vitu zao. Unajipenda sana watoto. Watoto wanajipenda sana. Kuna kila kitu wanahitaji. God is so good. Wanaoga upole. Wanaingia wanafunga curtain. Hii ndio choo yao. Choo ya girls. Hapa kuna fresh mbili. Lazima kila mtu akone fresh mbili kwa nyumba. Nyumba lazima inukie tamu sana. Taiti yao wameka mmoja umefunga nyingine. Everything vanilla. Normal sana.